Hello everyone. Today, as a part of Scratch to Sky series, we are going to start a new topic called profit and loss. So, as we can see, profit and loss nunchi prati competitive exams, especially banking lo, we always have weightage. We కంపల్సరీగా మనకి టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి వెయిటేజ్ ఉంటూనే ఉంటుంది ప్రతి ఎగ్జామ్లో. లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ని ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో బై యూజింగ్ షార్ట్ కట్స్ వీ కెన్ సాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫస్ట్ మనం బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. So first, profit and loss law, the basic terms we have is CP, which is cost price, and the second one is selling price, SP. Then we have profit or gain. Then we have loss. These are the four main terms we have in profit and loss. Other than this, మనకి ఏ టర్మ్స్ కనిపించవు. సో let us know what is the meaning of these terms. So first one is cost price. Cost price అంటే లైక్ ఒక ప్రోడక్ట్ మీరు కొన్నారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ అ టేబుల్. ఒక టేబుల్ని పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కన్జ్యూమర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, లైక్ ద షాప్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టేబుల్ని వేరే షాప్ నుంచి కొని ఉంటాడు కదా. సో ఎంత ప్రైస్కి ఆ టేబుల్ని కొన్నాడు అనేది ఇట్ ఇస్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఈజీ వర్డ్స్లో చెప్పుకోవాలంటే ప్రైస్ ఎట్ విచ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇస్ పర్చేస్డ్. ద ప్రైస్ ఎట్ విచ్ ఆర్టికల్ ఈస్ పర్చేస్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాస్ట్ ప్రైస్. దెన్ కమింగ్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్, ఆ టేబుల్ని ఆ కన్జ్యూమర్ లైక్ దట్ షాప్ ఓనర్ మీకు ఎంతకి అమ్మాడు అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్. దట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ద ప్రైస్ అట్ విచ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇస్ సోల్డ్ టు యూ ఇస్ నోన్ యాజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో వీ హ్యావ్ అ టర్మ్ కాల్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ప్రాఫిట్ అంటే యూ నో ద ప్రాఫిట్ యూ గాట్, అండ్ ద లాస్ మీన్స్ నష్టం, ప్రాఫిట్ మీన్స్ లాభం. సో ఈ ప్రాఫిట్ అనేది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే, నాట్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కాదు, కాస్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ని ఒక 2000కి ఆ షాప్ ఓనర్ కొన్నట్టయితే హీల్ ప్రాఫిట్ ఒక 500 వేసుకొని హీల్ సెల్ ఫర్ 2500, రైట్? ఇలానే లైక్ ద ఫార్ములా, బేసిక్ ఫార్ములా ఇస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఎప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే వెన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ కాస్ట్ ప్రైస్, we'll get profit. When cost price is greater than selling price, we'll get loss. So this is a basic concept. We have few formulas regarding this. So the basic formula is selling price is equal to cost price plus profit. We can write this way. Then మనకి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కావాలి. ప్రాఫిట్ అనేది పర్సంటేజెస్లో కావాలంటే ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఇస్ ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. This is the formula. So if you want loss percentage, same, loss percentage is equal to loss by cost price into 100. This is the basic formula. Other than this, we have other formulas. మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి అంటే ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఇస్ 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్. ఆర్ఎల్స్ మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ కాకుండా అక్కడ లాస్ వచ్చినట్టయితే వీ కెన్ యూస్ ద ఫార్ములా కాల్డ్ 100 మైనస్ లాస్ పర్సంటేజ్ బై 100 ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. అండ్ బేసిక్ ఫార్ములా అయితే ఇది. దీన్ని మనం లైక్ చేంజ్ చేసుకొని వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో బేసిక్గా ఇలా
ఈ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ ఫర్ అస్. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అండ్ లైక్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ క్విక్లీ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ అనదర్ మెథడ్ విత్ మీ. లైక్ పర్సంటేజెస్లో వీ కెన్ సాల్వ్, లైక్ బై యూజింగ్ పర్సంటేజెస్ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ద బేసిక్ థింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు ఒక కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కాస్ట్ ప్రైస్ని వీ ఆల్వేస్ అజ్యూమ్ యాజ్ 100%. లైక్ ఒక చైర్ ఆర్ లైక్ ఒక చైర్ కొన్నా ఒక టేబుల్ కొన్నా, ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ టేబుల్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ 100%. అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ విల్ బి 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి విల్ కన్సిడర్ ప్రాఫిట్ as x. ఇలా మనం తీసుకుంటాం. అండ్ ద ప్రాఫిట్ ఇస్ ఎక్స్ అండ్ ద లాస్ ఇస్ ఎక్స్, విచ్ ఇస్ సేమ్ విత్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఒకవేళ మనకి నష్టం వస్తే అక్కడ 100 మైనస్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ వాట్ వీ కాల్ ట్రిక్స్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్. ఇలా మనం పర్సంటేజెస్లో తీసుకొని వీ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఎ వెరీ ఈజీ మేనర్. సో లెట్స్ get into a problem now. So ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాము. The CP of an article is 7,840. What should be the selling price of the article so that there is a profit of 7%? So first CP ఎంత ఇచ్చాడు, 7,840. So then they have given a profit percentage ఇచ్చాడు డైరెక్ట్. Profit percentage is 7%. So we always consider CP as 100%, right? We need selling price here. Selling price will be 100 plus percentage, 100 plus profit percentage. So 100 plus 7% is selling price, which means 107% of the cost price is a selling price. So let me calculate this. 107 by 100 into 7,840. So here this is 10.7 into 784. Usually దీన్ని మనం like by solving this problem we can put the answer. కానీ let me write the options here. A is 8,000, B is 8,300, C is 8388.80, and the D is 8500.50. సో ఈ వచ్చిన మన ఏదైతే ఉందో సొల్యూషన్ దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి వీ కెన్ పుట్ ద ఆన్సర్, బట్ మనకి టైం ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అవుతుంది. సో మనం యూనిట్ డిజిట్స్ చూసుకొని వీ కెన్ పుట్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది, అండ్ వీ హ్యావ్ 1 decimal point here. So these two will be eliminated. We are left with these two options, and we have 7 4s is 8, 28. So C will be the answer. ఇలా సింపుల్గా చూసి వీ కెన్ మార్క్ ద ఆన్సర్. బై దిస్ వే మనం ఫార్ములాస్ యూస్ చేయకుండా క్విక్గా ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A person buys 80 kgs of rice and sells it at a profit of as much money as he paid for 30 kg. His profit percentage is. సో ఒక పర్సన్ 80 kg రైస్ అనేది కొన్నాడు. 80 kg రైస్ కొని ఏం చేశాడు, ఒక 30 kg రైస్ అమ్మితే ఎంత మనీ వస్తుందో అంత ప్రాఫిట్కి హీ సోల్డ్ దట్ రైస్. సో వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు. సో ఒక పర్సన్ 80 kg రైస్ కొన్నాడు అనుకుంటే, లెట్స్ టేక్ కేజీ రైస్ ఇస్ 10 rupees ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో then it will be, ఒక పర్సన్ 80 kg రైస్ కొంటే ఇట్ విల్ బీ 800 rupees, రైట్? తర్వాత ఏమన్నాడు, అండ్ హీ సెల్స్ ఇట్ అట్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ యాజ్ మచ్ మనీ యాజ్ హీ పెయిడ్ ఫర్ 30 kg.
a person 30 kg రైస్ అమ్మితే ఎంతైతే మనీ వస్తుందో అంత ప్రాఫిట్ ఈ 80 kg రైస్కి వేసుకొని హీ సోల్డ్ ఇట్ అన్నాడు. అంటే 300 రూపీస్ దీనికి యాడ్ చేసి he sold that rice. So the profit is 300 rupees. He asked for profit percentage. Profit percentage ante profit by cost price into 100, right? Profit is 300. Cost price will be 800 and 100. So by this 3 by 8 into 100, which is nothing but 37.5. So the answer is option C, 37.5. So this is the answer. Let's move to the next question. A book was sold for 27.50 rupees with a profit of 10%. If it was sold for 25.75 rupees, then what would have been the percentage of profit or loss? సో ఫస్ట్ ఒక బుక్ అనేది 27.50 రూపీస్కి 10% ప్రాఫిట్ మీద అమ్మబడింది. దెన్ అదే బుక్ 25.75 రూపీస్కి అమ్మితే వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు. సింప్లీ వీ కెన్ సే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఇస్ 10% అన్నాడు కాబట్టి వీ కెన్ సే 110% ఆఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 2750. So they have asked what is the percentage of profit for 25.75. So whether it is a profit or loss. So by cross multiplying this we'll get the answer. Here percentage got cancelled and we have two like same decimal points. So this got cancelled. This will be 2750. This will be 2575. So 2575 into 110 by 2750 is equal to x. So this will be cancelled here. 11 will be 2 times and 5 times. 25 will be 103 times. So x is equal to 103%, which means 100 is our cost price plus 3 is profit, right? So 3% అనేది profit అవుతుంది. So the answer is 3, option 3. Option C, 3 is the answer. Let's move to the next question. A person sells an article at 16% below its cost price. Had he sold it for 33 rupees more, he would have gained 14%. To gain 25%, he should sell the article for. So ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, పర్సన్ ఒక ఆర్టికల్ని 16% బిలో ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ హీ సోల్డ్ ఇట్. అంటే 16% లాస్కి హీ సోల్డ్ ఇట్. ఒకవేళ తను కనుక 33 రూపీస్ ఎక్కువగా అమ్ముంటే హీ వుడ్ హ్యావ్ గెయిన్డ్ 14% ప్రాఫిట్ అనేది తనకు వచ్చేది. సో టు గెయిన్ 25% ప్రాఫిట్ రావాలంటే తను ఎంతకు ఆ ఆర్టికల్ని అమ్మాలి ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ 16% లాస్కి అమ్మాడంటే దట్ వుడ్ బి 84%, రైట్? 84% అంటే లైక్ టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అనుకుంటే 16% లాస్కి అమ్మాడు కాబట్టి ద కాస్ట్ ప్రైస్ వుడ్ బి 84%, రైట్? 84% ఇస్ ఎక్స్ అనుకుంటే దెన్ హ్యాడ్ హీ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 33 రూపీస్ మోర్ హీ వుడ్ హ్యావ్ గెయిన్డ్ 14%. గెయినింగ్ 14% ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 114%. 114% ఎప్పుడు వస్తుంది? 33 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అమ్మితే he would have get 14% more. So the difference between these two is 114 minus 84 is 30. So 30% ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇవి రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 33 రూపీస్. 30% is 33 రూపీస్. వాళ్ళు ఏం అడిగారు ఇప్పుడు? టు గెయిన్ 25%. 25% అంటే 100%కి 25% యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ 125%. సో 30% 33 రూపీస్ అయితే 125% ఎంత అవుతుంది? లెట్స్ కన్సిడర్ ఇస్ ఏ. సో 125% ఎంత అవుతుంది ఇస్ ద ఆన్సర్. సో లెట్స్ క్రాస్ మల్టిప్లై దిస్. This will get cancelled and 30 will be 10 times in 3.
This is 11 times in 3. Then A is equal to 11 into 125 by 10. So 5 2 times, 5 2s 10, 5 5 is 25. So 11 into 25 is 275 by 2, which is nothing but 137.5. So this is the answer. So answer will be option C, 137.5. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు వైల్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ పర్సంటేజ్లో రాసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఆన్సర్ వెరీ క్విక్లీ. సో లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A vendor bought bananas at 6 for 10 rupees and sold them at 4 per 6 rupees. Find his gain or loss percentage. So ఒక వెండర్ ఉన్నాడు, he bought 6 bananas for 10 rupees and second one is 4 bananas for 6 rupees. So ఇప్పుడు we have to calculate what is his gain or loss percentage. So first మనం దానికి gain వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనేది తెలుసుకోవాలి. Like 6 bananas 10 rupees and 4 bananas 6 rupees. So first bananasని ఈక్వల్ చేయడానికి let's see. So 6 bananas and 4 bananas కాబట్టి టోటల్ ఈక్వేషన్ని ఇంటూ 4 ఇక్కడ ఇంటూ 6తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ ఈక్వల్ కాబట్టి 6 4 24 bananas, 24 bananas are 40 rupees and here 24 bananas are 36 rupees. ఇంతకి కొని 24 బనానాస్ని 36 రూపీస్కి అమ్మాడు, విచ్ మీన్స్ he got లాస్. సో లాస్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ హిస్ లాస్ పర్సంటేజ్. ఆల్ వీ నో లాస్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా ఏంటి, లాస్ బై సిపి ఇంటూ 100, రైట్. లాస్ అంటే 40 minus 36 is 4 rupees and the cost price is 40 into 100. This is 10 times and this is 0 0 cancel and the answer is 10% loss. దానికి 10% లాస్ వచ్చింది అని అర్థం. సో ఆన్సర్ is option B 10. Let's move to the next question. Satish bought 2 tables for 1200 each. He sells one at 10% profit, other with 5% loss. Find the total profit or loss percentage in the transaction. సతీష్ ఏం చేశాడు, 2 టేబుల్స్ని కొన్నాడు. సో ఒక టేబుల్ అండ్ సెకండ్ టేబుల్ ఏ అండ్ బి అని కన్సిడర్ చేస్తే తర్వాత హీ సెల్స్ వన్ at 10% అండ్ అదర్ విత్ 5% లాస్. ఫస్ట్ టేబుల్ని 10% ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు. 10% ఆఫ్ 1200 is 120. సో 5% లాస్ అంటే 5% ఆఫ్ what do we call 5% of B is 5% of 1200 is 60 rupees. సో అల్టిమేట్గా లాస్ట్లో లైక్ 2 టేబుల్స్ని తన్నే కొన్నాడు కాబట్టి ఈ లాస్ అండ్ ప్రాఫిట్ అనేవి లైక్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. సో ప్రాఫిట్ 120 వచ్చింది, లాస్ 60 వచ్చింది. సో ఇవన్నిటిని మైనస్ చేస్తే 120 minus 60, స్టిల్ హీస్ గెట్టింగ్ 60 as ప్రాఫిట్. సో హీల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఓన్లీ. సో మనకి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంతో తెలిసింది, 60 rupees is a profit and we have to know what is a profit percentage. Profit percentage formula ఏంటి, P by CP into 100, right? Profit ఎంత, it is 60. కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి we know 1200 plus 1200 is 2400. So 2400 into 100 we'll get by solving this. This is 6 4 24 40. So 10 by 4 which is nothing but 5 by 2. 5 by 2 ante which is 2.5. So 2.5% profit he got. So the answer is option A, 2.5% profit. So let's move to the next question. A sells a bicycle. A sells a bicycle to B at a profit of 10% and B again sells it to C at profit of 5%.
If C pays rupees 462 to B, what is the cost price of the bicycle for A? సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్సిక్యూటివ్గా సేల్స్ ఇచ్చాడు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఏ అనేవాడు బైసైకిల్ని బీకి అమ్మాడు ఎట్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 10%. లెట్స్ టేక్ ఫస్ట్ ఏ అనేవాడు ఎక్స్, లైక్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బైసైకిల్ ఇస్ ఎక్స్ అనుకుంటే ద ప్రాఫిట్ హీ గాట్ ఇస్ 10%, రైట్? సో 10% అంటే 110/100 అని రాసుకోవచ్చు. లైక్ ద 110/100, 10% ప్రాఫిట్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్ which is getted like 10% profit he got by selling that bicycle. So 110% of x, so x into 110/100. On that again B sells it to C B అనేవాడు Cకి మళ్ళీ అమ్మంటే a profit of 5%. 5% ప్రాఫిట్ అనేది దేని మీద, ముందు ఎంతైతే అమౌంట్ వచ్చిందో దాని మీద. సో ఐ రైట్ హియర్ యాజ్ 105/100. దెన్ ఇఫ్ C pays rupees 462 to B, C అనేవాడు Bకి 462 పే చేస్తే అంటే లాస్ట్లో హీ పెయిడ్ 462. సో విచ్ మీన్స్ వీఆర్ ఈక్వలింగ్ దీస్ టు 462. 462కి ఈక్వల్ చేస్తే వాట్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ బైసైకిల్ ఫర్ ఏ? ఫస్ట్ అసలు ఏ అమ్మినప్పుడు ఆ ప్రైస్ ఎంత, సైకిల్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. then we'll get the answer. So by solving this we'll get the answer, which is 2 times 1 time 5 times. So here this is 2 times, which is 42, and 2 times 22. Then x is equal to 5 into 100 into 22/11, which is 2 times. A sells a bicycle to B at a profit of 10%, and B again sells it to the C as a profit at a profit of 5%. If C pays rupees 462 to B, what is the cost price of the bicycle for A? So ఫస్ట్ లైక్ ఏ అనేవాడు బీకి అమ్మాడు అట్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 10%, బి అనేవాడు సికి అమ్మాడు అట్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 5%, అండ్ లాస్ట్లో సి అనేవాడు బీకి 462 రూపీస్ పే చేశాడు. సో వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ బైసైకిల్ ఫర్ ఏ అన్నాడు. సో లెట్ మీ రైట్ ఫస్ట్ ఏ అనేవాడు 10% ప్రాఫిట్తో ఈ సోల్డ్ ఇట్ టు బి. let me write like this, x into 110/100. like cost price 100 అనుకుంటే the profit will be 110% of like 10% of x, and b again sells it to c at a profit of 5% అన్నాడు. అంటే 5% ప్రాఫిట్ అంటే 105/100 is equal to 462. లాస్ట్లో he paid 462. we have to find out what's the value of x here. So 0 cancel. Then it will be 5 2 times, 5 2s 10, 5 1s 5. So this will be 4 times 44, which is 22. This is 2 times. So x is equal to 200 into 2 is 400. So the answer is 400. Option D is the answer. Let's move to the next question. The cost price of 15 oranges is equal to the selling price of 20 oranges. Find the profit or loss percentage. So first cost price of 15 oranges అన్నాడు. 15 oranges cost price is equal to 20 oranges selling price. So what is the profit or the loss
percentage he got అన్నాడు. సో ఫస్ట్ లైక్ ఒక్కొక్క ఆరెంజ్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, ఒక్కొక్క ఆరెంజ్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంతో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో let's take this 15 cost price. So let's take the cost price of one orange, like 15 cost price. So let's take 15 oranges cost price as X and the 20 oranges selling price is X. So one unit manam find out cheyali first. One unit, like one orange cost price is X by 15. One unit of selling price is X by 20. So we know what's the cost price and selling price now. We have to find out what is the profit or loss percentage. So just we know what is the percentage of profit formula. I mean profit percentage formula tells manki. What is that? SP minus CP by CP into 100. Let's just substitute these values in this. If manki minus vaste it is loss, or if it is plus it is profit. So by substituting P percentage is equal to, not P percentage, let's just substitute these values in this formula. Selling price is X by 20 minus CP is X by 15 by CP is X by 15 into 100. So here we have 20 15 ke LCM వచ్చేసి it is 60. So 60 which is 3x minus 4x into ఇది డినామినేటర్, లైక్ డినామినేటర్లో ఉంది, న్యూమినేటర్లోకి వస్తే 15 by x into 100. So here it will be minus x. Then 15 will be 60 lo, it is 4 times. These x and these x got cancelled. 4 it will be 25 times. So minus 25% is the answer. Minus వచ్చింది కాబట్టి it is a loss for that vendor. It is 25% loss. So the option C is the answer. Let's move to the next question. A person purchased 150 pens at the rate of 12 per pen. He sold 50 pens at a gain of 10%. The percentage gain at which he must sell the remaining pens so as to gain 15% on the whole outlay is. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చదివిన వెంటనే we may find it complex, బట్ మనం కరెక్ట్గా డేటాని రాసుకుంటే the answer will be very easy. So let me explain. So first ఏమన్నాడు, person purchased 150 pens at the rate of 12 per pen. అంటే 150 pens ఉన్నాయి. Let me write it here. సో 150 pens ఉన్నాయి at the rate of ఒక్కొక్క పెన్ 12 రూపీస్. అంటే 150 pens each 12 అయితే సో ద కాస్ట్ ప్రైస్, టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 1800 రూపీస్. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ 150 పెన్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ సోల్డ్ 50 pens at a gain of 10% అన్నాడు. 50 pens యాక్చువల్గా ఎంత కాస్ట్ ఉంటాయి, ఇంటూ 12 చేస్తే విల్ గెట్ 600. బట్ వాట్ హీ సెడ్, హీ సోల్డ్ దట్ పెన్ అట్ అ గెయిన్ ఆఫ్ 10% అన్నాడు. 10% గెయిన్ అంటే 600లో 10% is 60, which means 660 రూపీస్కి he sold that pens. Now what he is asking, the percent gain at which he must sell the remaining pens so as to gain 15% on the whole outlay. ఈ రిమైనింగ్ 100 pens ఉన్నాయి కదా, ఈ 100 pensని ఎంత గెయిన్తో అమ్మితే నీకు టోటల్గా 15% గెయిన్ వస్తుంది అన్నాడు. టోటల్గా 15% గెయిన్ రావాలంటే 1800లో 15% ఎంత, 15% ఆఫ్ 1800.
So 18 into 15 is 2070. I mean 18%, 15% కాబట్టి 115%. సో ఇక్కడ 15% గెయిన్ అన్నాడు కాబట్టి 115/100 ఇంటూ 18, 115 into 18 is nothing but 2070. So this much will be the final like profit we have to what అంటే 1800ది 2070 రావాలి లాస్ట్కి. లైక్ ద ప్రాఫిట్ విల్ బీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్. అంటే లైక్ మనం 2070 నుంచి సో 2070 ఇక్కడ మనకి 50 pens అమ్మితే వీ గాట్ 660 ఆల్రెడీ. ఇక్కడ 660 వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. అండ్ వీ హ్యావ్ టు మనకి ఎంత రావాలి, 2070 రావాలి. అంటే 2070లో మనకు ఆల్రెడీ 660 వచ్చేసింది. అంటే వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్. ది రిమైనింగ్ విల్ బీ 1410. సారీ, మనకి 1410 అమౌంట్ ఇక్కడ రావాలి. 1410 అనే అమౌంట్ ఇక్కడ రావాలి. బట్ నార్మల్గా ఇక్కడ 100 pens, నార్మల్గా అయితే 12 చేస్తే 1200కి కొన్నారు, పర్చేస్ చేసింది 1200కి. బట్ మనకి 15% ప్రాఫిట్ రావాలంటే మనం 1410 కొనాలి, అమ్మాలి. సో విచ్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్, ఇది కాస్ట్ ప్రైస్. సో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా ఏంటి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్. 1410 మైనస్ 1200 బై 1200 ఇంటూ 100. సో 1410 మైనస్ 1200 is nothing but 210 బై, ఇక్కడ 0 క్యాన్సిల్ అయితే ఇట్ విల్ బి 12. So this is 6 table 2 times, this is 35 times. We'll get 17.5%. So 17.5% is the percentage gain we need to get 15% of gain. So 17.5, option B is the answer. Let's move to the next question. A person marks his good at 20% above the cost price. He allows his customers a discount of 8% on a marked price. Find out the profit percentage. So first, ikkada idi discounts related question. So first, cost price enta? Cost price we always take it as 100, right? Tarvata he marks his goods at 20%. So discount lo vachesariki we have this term called marked price. అంటే దాని మీద ఎంత మార్క్ చేసి ఉంది అనేది. కాస్ట్ ప్రైస్తో మనకి ఇక్కడ అంత రిలేషన్ ఉండదు. బట్ వీల్ టేక్ మార్క్డ్ ప్రైస్ యాజ్ అ మెయిన్ ప్రైస్. సో మార్క్డ్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది, 120% ఉంది. అండ్ హీ అలౌస్ హిస్ కస్టమర్ అ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 8%. 8% డిస్కౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశాడు. 8% డిస్కౌంట్ అనేది ఈ 120% మీద మనకి అలౌ చేశాడు. అంటే 8% ఆఫ్ 120 ఎంతో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 8%ని ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వీ నో 120%లో 1% ఎంత, 1.2. మనకి 8% కావాలి. 1% ఎంత, 1.2. అంటే 8% ఎంత అవుతుంది, 8 into 1.2 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9.6. సో మనకి డిస్కౌంట్ ఎంత, 9.6 వచ్చేసింది. సో 8% డిస్కౌంట్ ఇస్తే దీని మీద వీఆర్ గెటింగ్ 9.6. అంటే 120లోంచి మనం 9.6 తీసేస్తే 9.6 విల్ గెట్ 110.4%. అంటే ఇంత పర్సెంట్ దానికి మనం ప్రోడక్ట్ని సెల్ చేసాం. దిస్ ఇస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్సెంటేజ్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, 100%. ఇప్పుడు ఏం అడిగాడు, ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు. వీ నో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉంది, కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంది. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ 10.4%. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ దట్ పర్సన్ గెట్. సో 10.4 is the answer, option D. Let's move to the next question. A trader has 16 quintals
of wheat, he sold a part of it at 17% profit, and the rest at 27% profit, so that he made a profit of 21%. How much wheat he sell at 17% profit అన్నాడు. సో ఫస్ట్ అంటే మనం ఇలా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో క్వశ్చన్స్ చూసిన వెంటనే మీకు చాలా కాంప్లెక్స్ కనిపించవచ్చు, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ లైక్ ఎక్కువ నెంబర్స్ ఇవ్వడం వల్ల. కానీ వన్స్ యూ రైట్ దెమ్, ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ టు సాల్వ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఒక ట్రేడర్ 16 క్వింటాల్స్ ఆఫ్ వీట్ ఉందంట తన దగ్గర, అంటే 1600 kg ఆఫ్ వీట్ ఉంది తన దగ్గర. ఈ సోల్డ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎట్ 17% ప్రాఫిట్. ఒక పార్ట్ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాడు. లెట్స్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ ఎక్స్ పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ 1600 మైనస్ ఎక్స్. మనకి ఇక్కడ ఎంత క్వాంటిటీనో ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఒకదాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాం, ఒకదాన్ని 1600 మైనస్ ఎక్స్ అనుకుంటాం. He sold a part of it at 17% profit. 17% ప్రాఫిట్తో ఒకటి అమ్మాడు, అంటే 17 into x ప్లస్ తర్వాత ఎంత 27% ప్రాఫిట్తో ఇంకొకటి అమ్మాడు, అంటే 127/100 into 1600 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ప్రాఫిట్ 21% కావాలి అన్నాడు, అంటే 21% ఆఫ్ టోటల్ ఎంత 1600. సో ఇది ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. 100 విల్ బీ సాల్వ్డ్ హియర్. దెన్ 117x ప్లస్ 127 into 1600 మైనస్ 127x is equal to 21 into 1600. సో హియర్ 117లోంచి 127 తీస్తే విల్ గెట్ 10x is equal to ఇది ఇటు సైడ్ వెళ్తే 1600 కామన్ తీసుకుంటే మనం here we have 121, right? Like 21% profit అన్నాడు కాబట్టి 121. So 121 minus 127 is minus 6. So 0 got cancelled, minus got cancelled. X is equal to 160 into 6, which is nothing but 960 kg. So they have asked what is the how much wheat he sell at the 17% profit, and it is 960 kg. If they have asked what is the wheat he sell at 27% profit, అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ తెలుసు కాబట్టి we'll substitute this value here and we'll get the answer. So this is about it, and let's move to the next question. A dishonest shopkeeper sells sugar at 18 rupees per kg, which he has bought at 15 rupees per kg, and he gives 800 grams instead of 1000 grams. Find his actual profit percentage. So ఇలా dishonest shopkeeper అని questions ఇచ్చినప్పుడు first we have to write what is cost price of kg, what is the selling price per kg. So first ఇక్కడ ఆ షాప్కీపరు కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, ఆ షాప్కీపర్ ఎంత కొన్నాడు, హీ బాట్ ఫర్ 15 రూపీస్ పర్ కేజీ, అంటే 1 kgని 15 రూపీస్కి కొన్నాడు. దెన్ హీ సోల్డ్ దట్ బై సేయింగ్ 1 kg అని చెప్పి 800 grams అమ్ముతున్నాడు, అది కూడా ఎంత 18 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏమడిగాడు, హిజ్ యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని అడిగాడు. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రామ్స్, మనం దీన్ని కేజెస్లోకి మార్చుకుంటే 800/1000 kg ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. సో 1 kg ఎంత అవుతుంది, 18 into 1000/800. దిస్ గోట్ క్యాన్సిల్. దెన్ it will be, this is 9 times, this is 4 times, this is 2 times, this is 50, this is 25. So 1 kg will be, a dishonest shopkeeper sells sugar at 18 rupees per kg, which he has bought at 15 rupees per kg, and he gives 800 grams instead of 1000 grams. Find his actual profit percentage. సో ఇలా డిజానెస్ట్ షాప్కీపర్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్. అది చేసిన తర్వాత విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ అ వెరీ ఈజీ మేనర్. సో ఫస్ట్ ఆ షాప్కీపరు
ఎంత కొన్నాడు? కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 kg షుగర్ ఇస్ 15 రూపీస్కి కొన్నాడు. దెన్ తను ఏం చేస్తున్నాడు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ 800 గ్రామ్సే అమ్ముతున్నాడు, నాట్ కేజీ. 800 గ్రామ్స్ని 18 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు. సో నౌ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ us what is the profit percentage. సో 800 గ్రామ్స్ని కేజెస్లోకి మార్చుకుంటే 800 by 1000 kg is 18. This is 4 times, this is 5 times. 1 kg is equal to 18 into 5 by 4. This is 2 times, this is 9 times. 45 by 2. 2 2's 4, 2 4's 22.5. So 22.5, 1 kg rice is 22.5 here. We have selling price, we have cost price and we have selling price. So ఇప్పుడు మనల్ని ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అడిగాడు. We know profit percentage formula is selling price minus cost price by cost price into 100. So 22.5 minus 15 is nothing but 7.5 by 15 into 100. So this is 3 times, this is 20. 75 by 30 into 20. 75. Then this is 3 2 6, 3 5 15, 50. So 50% is a profit percentage which is getting by that dishonest shopkeeper. So 50% is the answer. Option A is the answer. So this is it about the profit and loss. Whatever the problems I thought to you is enough for the basic things. నేను ప్రతి మోడల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మోడల్స్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ మోర్. ఇలా ఈజీ మేనర్లో చేస్తే షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేసి పర్సంటేజెస్ యూజ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎ క్విక్ మేనర్. మీరు ఫాస్ట్గా కూడా చేయగలుగుతారు. అండ్ ఇలానే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ అ క్విక్ మేనర్. So that's it for today. This is about the profit and loss. Let's meet with another topic the next day. So that's it for today. Thank you for watching this video.